Hello guys, welcome to my yay, and today I'm gonna share with you the tips on how I passed the DOST scholarship exam, even though I feel and I think myself as just a normal student and kana bitong inconsistent kabalo ko ninyo, dili lang ako kanang inconsistent kayong mga estudyante nga kan ba magtuon. Okay, sige karon kay first major exam tarungon sa ninako. Pagka second major exam ay wa gitarong. Pagkasunod na pud, pagka third major exam gitarong na pud. Pagkasunod na pud inana ba? Inconsistent bitaw. If you're that kind of a person, if you're that kind of a student and you're aiming to be part of the DOC scholars, then this is for you. Paminaw, okay? So, ang first kay ang akong gibuhat is gibalaan nako or gi-learn nako kung unsa ang akong mga weak points o mga strong points. So,